How's it going? This is attorney Sherrod. I'm getting ready to do some work on a big cricket tournament, and I'd like to get my tools set in place to help with some of the automation for the process, since we're going to be doing so many in such a short amount of time. And if you know anything about O1s, O2 visas, P1s, they're pretty intense applications. And so I've been doing a lot of live streaming, just going through the process as I'm general counsel for the organization too. I can kind of do that. And so I'm work basically from scratch, creating a tool on Claude using their projects that will help write the visas and even mention specific things in exhibits to make our arguments. So with that being said, I'm getting ready to get started. You can see my screen shared here. And I'm going to make some documents that's going to help with the process. This is a visa evaluation tool that I've already used before. And what I'm going to do, I'm going to use this knowledge base. You can see it's a pretty big document. So let's go into Google Docs and get it loaded up. I could actually just, I can skip that. And we'll tell this one what we're doing. Say, hello. I am creating a tool in projects of Claude to help. I will need and descriptions. Tell me what is the best way to go about this with you right now. Way to prompt it. I am going to download a couple things.
disconnected. So we're back on track. Karasi Bey niye karşımıza çıkmadı? Şunu bil ki Osman, Karasi Bey sebepsiz kimsenin karşısına çıkmaz. Right. Pages to look for and make a list of specific arguments for the appropriate categories of arguments, including comparable argument theories. Analyze this and keep note. Now make the description for this. Kara ticaretinde kendime alan açmak istediğim vakit köprüyü derim ki seninle ittifak olamasak da. So let's do that. Now I will introduce documents to be included in the knowledge base. Mallarıma satmak için Söğüt'teki pazarda tezgahla istedim. Elbet karşılığını alacaksın dostum. Bu akde rıza gösterirsin. Ben de gemilerimden birini Leventleri reisiyle birlikte sana amade ederim. Malların sadece Söğüt pazarında değil, cihanın öbür ucunda dahi satılır. Evet öyle dersin. That's please this to the analysis. O vakit ticarette bir olalım. Sonunda sana uzattığım eli tuttum Aslan. En doğru kararı verdim. Bizim has düşmanımız küffardır. Bu ticaret birliğiyle Bizans'ı akçesiz bırakacağız inşallah. Şimdi ne kadar balık varsa Why would she just give me the forms? Ticaret anlaşmamın olduğu yerlere gayrı sana amade olan gemiyle yollarız. Eyvallah. Eyvallah. Murat. Hey. Söğüt. Obalar. Karacahisar. Mekece. Bütün ahaliye haber ver. Herkes mallarını. Right. So let's give analysis on how to best address these files to be used in the knowledge base for the purpose we need. All right, so we're going to go here. Let's go create the project. Notice I just spelled like all over the place, but it doesn't matter. That's what I love about AI as well. Do not worry about fees at all.
in this. Okay. Now do the analysis. They say that thing was too big. So I'm trying to add this big complete file. It looks like it said no. May not upload, so that's fine. What we can do is go here, small PDF. See if we can get this smaller. I'm gonna compress. Belki Karas Bey tuzak kuracak. Ama asıl mühim olan ne bilir misin? Bu il bir siyasettir. Ben bunu, bu anlaşmayı ahali için yapsın. Nasıl yani? Right, so let's see how much we can compress. See if we can get this under 30 megabytes. We did. We love this tool. All right, so now it's downloaded and we can have this in here. Compressed. Where's compressed? Okay. So that one might take a little bit to upload. Sen böyle devam et. Şüpheyi sakın aklından çıkarma. Devlet şüphesizliği asla kaldırmaz. All right. So I wanted to analyze the documents before I have it do its instructions, because there might be a certain way that gets a better result if it understands the knowledge base that will be used. Ne yaptım gemiyi? Verdiği kazanç kıymetinden daha değersiz olaydı. So it's over the limit. Yapmazdım. So we'll take that out. Also, knowing that we will include a complete example file. Bir taşla iki kuş vuracağız. So we'll add it here already. Senin gibi So now we're drafting the artifact. Selamünaleyküm. Looks like it's pretty robust. Hoş gördük Karası Bey. Sen de hoş geldin. We do not want Bunların geri kalanını gemiye yüklendiğini söyledim. Şimdi gemi yola çıkacak dersin ha. Hazır elbet. this is extremely Alması için important senden nişan gemi. tool to arguments in the brief portion of the Satılmaya hazır ama çok
petition. We want it to follow the way of the template where a box is checked and selected for whether or not a certain criteria is being pursued or not, and if comparable evidence for a category is pursued. The individual arguments will be made during the evidence listing portion. İşte bu. Zafer benim. Her zaman benimdi. Bu ne vaziyettir öyle? Bütün mallarımız. Hepsini gemiye yükledik. Ne zaman? Ha? Bunca mal, bunca emek. Hepsi ziyan oldu. All right. Senin malların bittiyse. Benim de gemim battı Osman. Beni ilgilendirmez. Bana bunun hesabını ödeyeceksin. Ben hesap vermeyeceğim Osman. Hesap soracağım. Hadi bana bak. O vakit. All right, so the evidence listing portion. So there's something I want to get. One of my employees made a great template and exhibit listing. I'm going to go ahead and grab that. Hadi Sancar. Haydi. Osman'dan bize kalan ganimeti bir görelim bakalım. Bakalım neyi bakalım. Her şeyini kaybedeceksin Osman. Her şeyini kaybedeceksin. Seni bitirmeden bana uyku yok Osman. Dönünce çok büyük bir şenlik vereceğiz. All right. Hold on. Got to do a quick administrative thing. Someone's always looking for codes. Hatunlar kolay gelsin. Sayenizde kervanlar hızlıca yola çıktı. Ellerinize sağlık. 772817. Kolay gelsin Betülaş. Sağ olun. Hoş geldin. Yeni kilimler için ipler geldi. Haydi hep beraber bir elden dizelim de başlayalım ha. Şöyle. Kilimlerimizi de rengarenk dolatalım. Haydi. All right. So let's see if we can find it. Şurası. Hala bana inanmazsın değil mi? Ben sana dediydim bak. Hali sana karşı kışkırtır. Also, it must create an exhibit index with criteria just like this, but for O1A. But for O1, can you make all of the adjustments to the instructions required
to have all of the instructions we need. Allah çıkmasın dersin ama senin yüzünden Orhan Bey'e düşman kesilirler. Ba, 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 ba. Make the updates. Orhan'a zarar vermelerine müsaade edin. Nasıl iyileşirler? Bacılar. Hele bir elinizdekileri bırakın. Guess what I could do is just go into it. Siz az evvel böyle frene de öyle davrandınız. İçimizden gelmez Gonca Hatun. Do a Zaten find bizden değil replace. o. Hristiyan bir kere. Hem bir isyan da onun yüzünden çıktı. Actually, I have to make a copy. So I'll show you. Let me put it up here. Because the thing is, I like this exhibit list, but it's in O1, EB1A instead of O1A. The criteria a little bit different, but that AI can adjust that for us. Ne diyecektin hakkında? Ben bacılara dostluk bitti dedim. Tamam dedim. Acısı var dedim. Ama bu kadarı fazla Gonca. Anlamadım. Ben ne etmişim ki sana? Şimdi de inkar mı edeceksin? Yazık. Seni hiç tanımamışım. O lafıyla ağzından çıkanı kulağın işitsin. Ne etmişim ben sana? Sen beni yok yere suçladın. Ses etmedin. Ama senin maksadını anladım ben Gonca. I don't want to change the name. I want to do a find replace. O lafıyla Here we go. o target. Find EB. Oh, something I do. Place all. Okay. So İşte Osman'ın nalları. we can also download this as an MD file, markdown. Let's go back to it. Get rid of this. And let's have this do a thing again. Sandıkları değiştirip mallarını aldığımızı asla akıl edemeyecekler beyim. Bey dediği bir taşla iki kuş vuracak Sancar. Gece çökende bu malları gemilere yükleyin. Buyurundur bey. Ve sandıkları açın bakalım. Osman beni ne kadar zengin etmiş görelim. Beyim. Sadece tavanda taş vardır burada beyim. All right, so it looks like it's still doing this thing. Just make sure we don't have any comments. Cool. Cool. All right. Kara Osman. Her şeyi anlamış. Her şeyi anlamış. But also include from the Sandıkları açan previous prompts as well.
Use as many tokens as possible. Bırak ayrıca budayı. Gideydi. Sızaydı içeri. Yataydı köşeye. İzleyeydi onun yüzünü. O halini. Boşa kahretsin be. Ticaret. Taşlaşın. Hasretiyle iş tutar. Niyetleri, nazarımızla ayıkta gemimiz var. This must be much longer, brief portion. I like it. I like what it's doing. I love what it's doing. When you have multiple prompts in, pretty precise instructions, I'm to the point what was going there, not replace and not have all the information we needed. Devletimize büyük bir zayiatlar kurtardı. Var olsun, var olsun, var olsun. Ve benim de alatım toplanan malları güvenli yere almıştır. Mallar bir müddet daha beklesin. Vakti gelince alır kervanı düşeriz. Bakalım. Başım oluyor. Don't have to mention money, but so okay. Öyle olan. Hadi bakalım. I'm getting hungry. Mallar bir müddet daha burada kalacak. Civarda kuş uçmasın. Her yerde göz olsun. Mallar vazife yerlerine geçti bey. Hadi bakalım. Babaya gideriz. Yeah, we're getting a great output. As you can see, this is almost like 20 times longer than the last one. Which doesn't always mean better. But this one, we definitely needed a lot of context. Yine ne işler çevirirsin Yılan? That's actually, I like that it's giving levels to each one of the criterion of O1 and a scoring list. This is great. Yep, still going. Critical role. Exercise particle critical control. Is I like it. USA National Rugby is coming to the United States. I mean, no, it's in Charlotte. Oh, Spain at USA National Rugby. Looks like a good event. I have to double up and actually see who's here for this tournament. Find out who's promoting it. This thing is still doing output. That's great.
değilim ben senin ecelini. Çaşıtlarının hepsini geberdim. İstihbarat ağınız bir I have to get on StubHub to figure out what's going on with that. kağıda. Şehirlerimizin hepsinde al kuyruklu güvercini alan tüm çaşıtlarınızı öldürdüm. USA Rugby. So 7:59 p.m. Kardeşlerim. Şimdi hepsi gibi sen de geberip gideceksin. Best deal. $60 each. Section 116. Hepiniz bir bir düşeceksiniz kılıcımın önünde. Yüreğinizi sokup It's like, excuse me, why I get these tickets? Şeytanla. Üst tutun. Okay. Glad we got that. All right. So actually, we could just copy it like this. At least we should be able to. So then we copy this as the instructions. Hopefully it's not too long. Save. It's forward to sharing more. Peace.